ఇక్కడ ఆ టేబుల్ చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ రీనేమ్ టేబుల్ అనేది పెడుతుంది. ఓన్లీ 5 మనకి 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మీరు యూనిట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ప్లాంట్ నేమ్ని ఐడెంటిఫైగా తీసుకోవాలి. కానీ నంబర్ ఐడి ఉండడం అనేది ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ప్లాంట్ నేమ్ని ఐడిగా తీసుకున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కూడా దానికే ఉంది కదా. ఈ కన్స్ట్రెంట్ దానికి ఇస్తున్నారు. కానీ ఇట్లా ఆటో ఇంక్రిమెంట్ దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే కుదరదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాక్యాన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఎనీ ఆఫ్ ది రికార్డ్స్ యూనిక్, you can always use unique key. Okay, let me create one more key. ఇక్కడ మన కేసులో నేమ్ డెసిగ్నేషన్ ఫోటో అని చెప్పి పెట్టాము కదా. దీంతో పాటు మనం అడిషనల్ గా ఇంకొక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఐడి తర్వాత యూజర్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ ఐడి యాడ్ వన్ మోర్ కాలమ్ user name. That can user name should be 10 characters. ఈ యూజర్ నేమ్ కి ఏంటంటే, ఒకవేళ మనకు యూనిక్ గా ఉండాలి యూజర్ నేమ్ అంటే, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీకి యూనిక్ కీకి డిఫరెన్స్ ఏంటనే చెప్తాను. యూజర్ నేమ్ దాన్ని నేను యూనిక్ కీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటంటే, అది నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. కానీ ఇందులో ఈ యూజర్ నేమ్ అనేది నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అండ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కి నల్ అనేది ఉండొచ్చు. కానీ ప్రైమరీ కీలో ఆ ఆప్షన్ ఉంది. ఇన్సర్ట్ చేయడం చెప్పలేదు కదా. ఇక్కడ ఆ టేబుల్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ అని కాలం క్లిక్ చేస్తే ఎంటీగా ఉంది. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నేను ఐడిని ఇవ్వట్లేదు, ఎంటీ పెట్టి